everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So today I have created this berry mauvey kind of a look with little bit of shimmer. If you also want to try this look, or if you also want to do this look, so without a further ado, let's get started with this video. But before that, do like, share and subscribe my video and hit the notification bell, so whenever I upload a video you will get a notification. So what are we waiting for? Let's get started. So let's just start with the moisturizer. I have just washed my face and now I'll be using Simple Replenishing Rich Moisturizer. This is a super hydrating moisturizing cream. Really nice for your skin because my skin is super dry nowadays. I don't know why. Also it's summer, फिर भी इतना ड्राई हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, व्हाट्स द रीज़न. तो मैं इसलिए इतना थिक मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ. आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं आपके चॉइस का, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन व्हाट यू हैव स्किन टाइप. फॉर प्राइमर आई विल बी यूजिंग स्मैशबॉक्स विटामिन ग्लो प्राइमर. Okay, just to get extra glow, I'll be using e.l.f. Luminous Putty Primer. This is e.l.f. Poreless Putty Primer. I'll give you a close shot on this. If you want to close your pores, like if you have large pores, because I have large pores, I know that. एंड इफ़ यू ऑल्सो हैव, सो वॉट यू हैव टू डू इज़, आपको जहाँ पर भी ओपन पोर्स है वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं. आपको क्या करना है, आपको ये आपके ओपन, जैसे मुझे यहाँ पे बहुत पोर्स हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा इसको ऐसे स्ट्रेच करूँगी. आई हैव टू स्ट्रेच दिस अ लिटिल बिट ऑन अपसाइड लाइक दिस एंड आई हैव टू अप्लाई दिस. So what I have to do is I'll show you. One, to stretch this, apply this poreless primer and just dab it. Not much, but little bit I can see the difference. That's great. Let's move on to concealing, and for that I'll be using orange corrector. This is D31 from Kryolan. Just blend with the beauty blender. Next for foundation, I'll be using Maybelline Fit Me foundation. This is in the shade 228. So next for concealer, I'll be using DFD. This is also from Kryolan. You know guys, I love Elegal Pro Conceal, but today I'm thinking to try something else. So let's go with this concealer. I could see the difference. Okay, so next for highlighting, be using Elegal Pro Conceal in the shade Creamy Beige. So I have not applied any concealer on my eyelid, so I will do that later. Before that, I'll just do my contouring. Be using D12.
I'll quickly set my under eyes and I'll be using LA Girl Pro Powder. For my eyelid, I'll be using NYX SG Studio Concealer and I'm in the shade CW05. And I will set this with Nykaa Compact Powder and I'm in the shade Sand 04. Apply this compact on rest of my face. Okay, so for brows I'll be using ELF. My brows I'll be using ELF Clear Brow and Lash Mascara. Set my eyebrows, I'll be using ELF Wow Brow Mascara and it's in the shade Deep Brown. If you want to know how to get that perfect eyebrow, please let me know in the comment box below. So I'll make a separate video on how to create that perfect eyebrows. So let me know in the comment box, guys. Bronzer I'll be using from Tetris palette and I'll be using this particular shade. To brighten my under eyes, I'll be using this shade. This is from the Smashbox, the Kelly Contour palette. For blush, I'll be using this color. Okay, now let's come on to eyeshadow. I have these two palettes from Nicka Kate's Sugar Plum and this is the Birthday Cake. I'm thinking to do a very dark berry shade. So I'll be using this color. This particular shade. Be using this shade from Birthday Cake palette. Just Wink It eyeshadow palette from Nykaa and I'll be using this palette. I'll be using this color. It's a double choco chip palette. After so long I'm doing this cut crease look. A very little bit on your flat brush. I'll be using Swiss Beauty metallic eyeshadow and it's in the shade Rose Gold Retro. I'll be using this shade. That I have
सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने इसको एक लैश को निकाला एंड उसको मैंने बीच से कट कर दिया। उसको उसके बाद क्या करना है, मुझे पूरे मेरे आईलिड पे फॉल्स लैश नहीं लगाना है। सो इसलिए मैंने इसको कट करके, तो मैंने सिर्फ उसको लास्ट के जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, लास्ट में मैंने इसको सिर्फ लगाया है। सेम आई डू विथ दी अनदर फॉल्स लैश। तो मैं उसको कट कर दी और इस तरह से जो ग्लू है वो लगा दी। ग्लू को आपको अच्छे से लगाना है, यू हैव टू फिक्स इट वेरी वेल, नहीं तो फिर वो नहीं अच्छे से स्टिक होगा। एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 20-30 सेकेंड्स, लाइक लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम, तब भी वो जाके फिक्स होगा। अदरवाइज आप तुरंत लगा के ऐसे डालेंगे तो फिक्स नहीं होगा, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। नाउ विद द आईलैश कर्लर मैं इसको थोड़ा प्रेस करूंगी। Now I'll be using this NYX Professional Makeup Mascara. And next I'll be using this particular shade on my lower lash line. Using a black color eyeshadow. Okay, for lips I'll be using NY Bay Melt Matte Lip Crayon and I'm in the shade Aced It. I'll just show you the swatch of this particular shade. And I'm mixing it with Nykaa Bare Minimum lipstick. And just to set my makeup, I'll be using NYX Dewy Finish Setting Spray. Highlighter, I'll be using Master Chrome from Maybelline. This is in the shade Molten Rose Gold. So this is my final look. Hope you guys like this video. I will see you in my next videos. Till then, bye. Take care. Love you.